Good morning. Today I am going to take the topic Implied Warranties. Warranty is a stipulation which is collateral to the main purpose of the contract, the breach of which give the buyer a right to claim damages only. Implied warranties are those stipulations created by law and parties are bound to obey. Following are some of the implied warranties in a contract of sale. First one, Warranty of Quiet Possession, Section 14b. In a contract of sale, there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods. ഇതിൽ പറയുന്നത് സെല്ലറിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള സമയത്ത് ഗുഡ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാമേജസ് ബയർക്ക് സെല്ലറിൽ നിന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, Warranty of Freedom from Encumbrance. Section 14c. There is also an implied warranty that the goods are not subject to any charge or right in favor of third party. If any charge or encumbrance exists, the buyer shall have a right to claim damages for breach of the warranty. ഗുഡ്സിന് മേലെ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു റൈറ്റ്സും ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബയറിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, third point, Warranty as to quality or fitness by usage of trade. Section 16.3. An implied warranty as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade. ട്രേഡിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റിനും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് സ്യൂട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗുഡ്സ് അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇംപ്ലൈഡ് വാറണ്ടി അവിടെ നിലനിന്നേക്കാം. Next one, fourth point, Warranty as to disclose dangerous nature of goods. Where the goods are dangerous nature and the buyer is ignorant of danger, in such cases there is an implied warranty that the seller must warn the buyer of probable danger. If the seller fails to do so, he will be liable for damages. ഡേഞ്ചർ നാച്ചുറൽ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഉണ്ടായേക്കുന്ന ഡേഞ്ചറിനെ കുറിച്ച് ബയർക്ക് സെല്ലർ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കണം. ഇഫ് ദ സെല്ലർ ഫെയിൽസ് ടു ഡു സോ, ഹി വിൽ ബി ലയബിൾ ഫോർ ദ ഡാമേജസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് കാവറ്റ് എംപ്റ്റർ. It is not the seller's duty to disclose all defects of the goods. As it possible to identify by a simple inspection, the buyer is wanted to identify it. Thus, the seller may be held responsible only in cases which involve fraud, misrepresentation, or guarantee by the seller. First one, Fitness for buyer's purpose. Section 15.1. When the buyer expressly or implication make known to the seller the particular purpose for which he requires the goods and relies on the seller skill or judgment, the goods must be suitable for buyer purpose. ബയർ എക്സ്പ്രസ്ലി ഓർ ഇംപ്ലിക്കേഷൻലി സെല്ലറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗുഡ്സ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ബയേഴ്സ് പർപ്പസ് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് the doctrine of caveat emptor does not apply. Next one, Sale under a patent or trade name. Section 16.1. In the case of a case contract for the sale by a specified article under its patent or other trade name, there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for any particular purpose. പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഗുഡ്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പർപ്പസിന് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻ അവിടെയുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മെർച്ചൻ്റബിൾ ക്വാളിറ്റി. സെക്ഷൻ 16.2. Where the goods are purchased by description from a seller who deals in goods of such description, whether he is the manufacturer, producer or not, there is an implied condition that the goods shall be merchantable quality. ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗുഡ്സിന് മെർച്ചൻ്റബിൾ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, യൂസേജ് ഓഫ് ട്രേഡ്. വേർ ദ trade usage attaches an implied condition or warranty regarding the quality or fitness of goods for a particular purpose, the doctrine of caveat emptor does not apply.
ട്രേഡിൻ്റെ യൂസേജ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അവിടെ ഗുഡ്സ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളൊരു ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻ അവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ട്രൈൻ ഓഫ് കാവറ്റ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് അപ്ലൈ ഇൻ ദിസ് കേസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കൺസെന്റ് ബൈ ഫ്രോഡ്. Where the consent of the buyer is obtained by seller by fraud, or where the seller conceals the defect which could not be discovered on a reasonable examination, the doctrine of caveat emptor does not apply. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് സെല്ലർ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് കൺസെന്റ് ഈസ് ഫ്രോഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെയിൽ ബൈ സാമ്പിൾ. Section 17, where the goods are bought by sample, the doctrine does not apply if the bulk does not correspond to the sample. സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ബൾക്കായിട്ട് ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു റീചെക്കിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. ആൻഡ് ദിസ് കേസ് ഓൾസോ doctrine does not apply. The last point, misrepresentation. The doctrine of caveat emptor will not apply in the cases where the seller make a misrepresentation and the buyer relies on it. തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സെല്ലർ ഈ ഡീൽ അവിടെ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയും the rule doctrine of caveat emptor will not apply in this case also. Thank you.